Bonjour à tous, hello everyone. Bienvenue à notre leçon d'apprendre le français avec Madame. Hello everyone, welcome back to another lesson of Learn French with Madame. Aujourd'hui, on va parler au sujet de bien dit de la deuxième livre, chapitre 5, Vocabulaire 2. So we're in the second book, chapter 5, vocab 2, la journée. So this chapter, we're talking all about routines and things that you do on a daily basis, such as brushing your teeth, going to bed, when you get up, like making your bag, etc., etc. OK, so on va continuer avec le vocabulaire, avec les routines, with routines. OK, on va commencer avec le premier mot de vocabulaire, c'est préparer son sac. Préparer son sac. I'm going to give you a chance to guess what this word means because there's a lot of cognates in here that you can figure out what they mean in English, okay? So, dis-moi, tell me, c'est quoi préparer son sac en anglais? Très bien, to prepare one's bag. So whenever we see son, S-O-N, we know that that means one or his or her. So préparer son sac is to prepare one's bag. On continue. La deuxième mot de vocabulaire, c'est aller au travail ou lycée. Aller au travail. We know aller is to go. Au travail, to work. Et au lycée, to school. So, aller au travail, to go to work. Et aller au lycée, to go to school. Très bien. OK, so aller au travail, to go to work. Aller au lycée, to go to school. OK? Et ça, c'est prendre le bus. C'est prendre le bus. Ah oui, ça, c'est le mot. So, prendre le bus, to take the bus. Prendre le bus, to take the bus. Having a little technical difficulties for a second. But prendre, we know, means to take, and le bus, c'est facile, c'est la même en français, the bus. OK? On continue. Ça, c'est faire ses devoirs. And faire ses devoirs, we've seen this word quite a few times before. Faire, we know, means to do. Ses devoirs means his, hers, or one's homework. So faire ses devoirs means what exactly? Très bien, to do one's homework. Excellent. On continue. S'occuper de. S'occuper de means to, so occuper is busy. S'occuper de means to be busy or to take care of. So it's to be busy when you say je m'occupe des devoirs. I'm busy doing homework. But if you say je m'occupe de ma petite sœur, you're saying I'm taking care of my little sister. So s'occuper de, when you have an item, means you're busy doing that. But when you have a person, it means you're taking care of them. Or like when you have je m'occupe de ma chienne, I'm taking care of my dog. So when you have an item, like a person or a living thing, it means you're busy, you're taking care of them. Okay? So s'occuper de has two meanings. La première, the first one, to be busy doing something. La deuxième, when you're talking about living things, meaning that you are taking care of them. OK, on continue. La prochaine mot de vocabulaire, c'est ranger ses affaires. Take a look at that picture. What do you think he is doing? Ranger ses affaires. Excellent. He's cleaning up his things. So it's to tidy up one's things. So if you say je range mes affaires, you're saying I'm tidying up my things. Il range ses affaires. He is tidying up his things, etc. So ranger ses affaires, to tidy up one's things. S'il vous plaît, répétez cette mot de vocabulaire. Ranger ses affaires. Excellent. OK, on continue. C'est ma préférée. C'est ma activité préférée. It's my favorite activity. Faire la sieste. Qu'est-ce qu'il fait? What is he doing dans la photo, in the picture? Qu'est-ce qu'il fait dans la photo? Faire la sieste. Très bien, he's taking a nap. So, faire la sieste, to take a nap. Est-ce que tu aimes faire la sieste? Est-ce que tu aimes faire la sieste? Dis-moi, tell me. Ah oui, j'adore faire la sieste. OK, on continue. Ça, c'est se coucher. Se coucher. OK, répétez s'il vous plaît. Se coucher.
Excellent. Se coucher just means to go to bed. Like you're going to lie down, but you're not going to necessarily fall asleep. Se coucher, to lie down, to go to bed. Okay? On continue. Se mettre au lit. So we have se mettre au lit. Répétez s'il vous plaît. Se mettre au lit. Excellent. Se mettre au lit literally translates to put oneself to bed. It just means to get into bed. So se coucher, remember, we mean go to bed, but we're not necessarily sleeping yet. Se mettre au lit, to put yourself in bed. So you could go to bed on the couch, but you're not in the bed, if that makes sense. So se mettre au lit, to get in bed. Okay? On y va. Ça, c'est s'endormir. S'endormir is to fall asleep, like to let oneself fall asleep. So, like I said in the last one, we had se coucher, which meant to lie down, and s'endormir is to fall asleep. Not dormir, because right, that's to be asleep. S'endormir is to let oneself fall asleep. Okay? Répétez, s'il vous plaît. S'endormir. Excellente. OK, on continue. Ça, c'est se déshabiller. Se déshabiller. So we already learned that s'habiller is to get dressed. So what do you think se déshabiller is? C'est la contraire. It's the opposite. Très bien, to get undressed. Excellent. So se déshabiller, to get undressed. S'il vous plaît, répétez après moi. Se déshabiller. Excellent. On continue. Se mettre en pyjama. So when we did se mettre au lit, we learned that se mettre meant to put oneself. So se mettre, we know, means to put oneself. En pyjama, what do you think se mettre en pyjama might be? To put oneself in pajamas or to get dressed in pajamas. Excellent. La prochaine, se mettre en chemise de nuit. Se mettre en chemise de nuit. What is une chemise de nuit? A nightshirt. Très bien. OK, et voici la différence. So here's the difference. So ça, à la gauche, c'est en pyjama. On the left, that's en pyjama, like a top and a bottom. Et à la droite, en chemise de nuit is like a nightgown, like a nightshirt, a really long shirt if you're a male. If you're a female, it's a nightgown. En chemise de nuit. OK? Voici la différence. Here's the difference. OK? On continue. Ça, c'est faire sa toilette. Faire sa toilette is like to clean oneself up. So when you're going to bed, your bedtime routine, when you wash your face and you brush your teeth, you brush your hair, faire sa toilette is all of those things, to clean oneself up. OK? Répétez, s'il vous plaît. Faire sa toilette. Excellent. Très bien. On continue. Ça, c'est faire ses devoirs. We already did this word, so this is a review. What is faire ses devoirs? Très bien. To do one's homework. Excellent. To do one's homework. OK? On continue. La figure. La figure. La figure is just like your figure, not necessarily your face, because la visage is face, but la figure is like your not profile. I can't think of the word in English. Like your whole face, if you will. It's not really the word for face though, because visage is face. So la figure is more like your appearance, if you will. Okay, so we have la figure. Our next one is rentrer à la maison. So rentrer à la maison. We should remember that the verb rentrer means to come back. So rentrer à la maison is to come back home. Rentrer à la maison. Okay? Répétez s'il vous plaît. Rentrer à la maison. Excellent. On continue, we know that bonne nuit is good night. So bonne nuit. Répétez s'il vous plaît. Bonne nuit. Excellent. Souhaiter is to wish.
So, souhaiter une bonne nuit is saying to wish a good night. Souhaiter une bonne nuit. OK? Répétez, s'il vous plaît. Souhaiter une bonne nuit. Excellente. La prochaine mot de vocabulaire, c'est de bonne heure. De bonne heure literally means at a good hour. It literally just means like bright and early too. Like bright and early. So, je me lève de bonne heure. I get up bright and early. Or if you say je me couche de bonne heure, I go to bed at a good time. So it has two meanings depending on what you're saying. Most of the time though, it's going to mean bright and early. So, je me lève de bonne heure, je me réveille de bonne heure, I wake up or I get up at bright and early pendant la journée, throughout the day. OK? On continue avec tard et tôt. We've already learned tard when we say en retard, or we say tu vas être en retard. You're going to be late. So we have tard for late and tôt for early. So you could say je me couche tard le week-end. I go to bed late on the weekends. Or you could say je me lève tôt pendant la semaine. I wake up early throughout the week. Et je me lève tard le week-end. I wake up late le week-end. Okay, so we have tard et tôt. Répétez s'il vous plaît. Tard. Et aussi répétez tôt. Excellente. Okay, on continue. Ça au plus tard. Au plus tard means at the latest, okay? I know this picture's a little bit deceiving. Au plus tard just means at the latest. So you could say, je me lève à 6 heures au plus tard. I get out of bed at 6 at the latest. Or you could say, mon réveil sonne à 6 heures au plus tard. My alarm clock goes off at 6 at the latest. Au plus tard just means at the latest. Okay? Répétez au plus tard. Excellent. OK? La prochaine, c'est la journée. La journée. Répétez, s'il vous plaît, la journée. Excellent. La journée just means like throughout the day. So your whole day that you are doing these things. La journée, the day. Like your day. OK? On continue avec le soir. C'est la contraire. Donc, la journée is the day. Le soir is the evening. The evening. A bonus word, la nuit. What is la nuit? Très bien, the night. Excellent. OK, on continue. Une fois que. Une fois que means once. Une fois que, once. So you could say une fois que je rentre à la maison. Once I get back home, je fais mes devoirs. I do my homework. Une fois que mon réveil sonne, je me réveille. So once my alarm clock sounds, I wake up, etc. Une fois que, once. OK, répétez s'il vous plaît. Une fois que. Excellent. On a presque fini. We're almost done. Okay? Afterwards, we have après ça. Après ça or après que. Either one. Après ça or après que. Okay, répétez s'il vous plaît. Après ça. Excellent. Après ça just means afterwards. So you could say une fois que je rentre à la maison, je fais mes devoirs. Et après ça, je me couche. I go to bed. I go lay down. So after you do your homework, you go lay down. Après ça. Okay, les derniers mots pour aujourd'hui. The last words for today. Il y a 4 phrases. There's 4 phrases. C'est l'heure de means it's time to. So c'est l'heure de réveiller. It's time to get up. Or c'est l'heure de faire ses devoirs. It's time to do one's homework. Il est temps de means it's time as well. So there are 2 phrases that mean the same thing, just said a little bit differently. Il est temps de, it's time to. So I could say, il est temps de donner à manger au chien, to give the dog food. Et tu devrais means you should or you must. So if I say tu devrais lever tôt, you must get up early.
Or va, il est tard. Go, it is late. We could say va au travail, go to work, il est tard, it's late. Or va s'endormir, go fall asleep, it is late. Okay, mais c'est tout le vocabulaire pour aujourd'hui. That's all of the vocab for today. Si vous avez des questions, envoyez-moi un email. La prochaine vidéo, on va faire beaucoup de révision. So the next video, we're going to do lots of review. No more new words. This is it. We're just going to go through and review these lots of times. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui et à plus.